Good afternoon. I am Sarah Black, and as your Alberta Territorial Chief Minister, I stand before you today in my capacity as head of our Alberta Territorial Government. Our government convenes this afternoon, on October 28, 2025, to address several pressing matters critical to the well-being and future of all Albertans, and to articulate our unwavering commitment to progress and the protection of fundamental freedoms within our jurisdiction. The foundation of our governance rests on principles of equity, justice, and the profound belief in the agency of every individual and every community across this magnificent province. It is these principles that guide our every action, particularly as we navigate challenges that threaten to undermine the very fabric of our society. Firstly, and with the utmost urgency, I must address the escalating situation concerning the ongoing teachers' strike across our province. It is with profound disappointment and grave concern that our Alberta Territorial Government has learned of the provincial government's action yesterday. Under Premier Danielle Smith, the provincial government invoked the notwithstanding clause to table back-to-work legislation, ostensibly aimed at forcibly ending the teachers' industrial action. Let me be unequivocally clear, our Alberta Territorial Government will not, under any circumstances, support such legislation. We view this as a direct affront to the fundamental rights and freedoms of our valued educators, an unacceptable assault on the cherished principles of collective bargaining, and a direct challenge to the democratic values we hold so dearly in this territory. The right to protest, to advocate for fair working conditions and equitable compensation, is not merely a privilege to be granted or revoked at will, it is a cornerstone of a free and democratic society. They deserve the respect, the dignity, and the agency to negotiate for their livelihoods in good faith, without the looming threat of punitive legislation hanging over their heads. Premier Smith's provincial government, in our assessment, has demonstrably failed to genuinely engage with the teachers. Their approach has been characterized by an apparent unwillingness to listen to legitimate concerns regarding stagnant salaries that have not kept pace with inflation, and increasingly untenable workloads that are pushing dedicated educators to the brink. This failure to negotiate in earnest has not only prolonged the dispute, but has exacerbated the frustration and disillusionment among those who are the very pillars of our public education system. A government's first duty to its citizens, especially in times of disagreement, is to seek common ground through dialogue and mutual respect, not to legislate away fundamental rights under the guise of expediency. This heavy-handedness undermines trust and creates deeper divisions, which ultimately serve no one. In stark contrast to this authoritarian approach, our Alberta Territorial Government extends its full and unequivocal support to our teachers, educational assistants, and all school staff who are currently on strike. We understand the immense pressure they are under, the significant personal sacrifices they are making, and the deep convictions that drive their stand. We recognize the vital, indeed irreplaceable, role they play in our communities, not just as instructors, but as mentors, caregivers, and foundational figures in the lives of our children. Their fight is not just for themselves, it is a fight for the quality of public education, for the future of our children, and for the principle of fair labor practices in Alberta. It is a stand for the value of professional dedication, and the imperative of investing adequately and thoughtfully in the future of our province. Our Alberta Territorial Government is not content to merely voice its support. We are ready to sit down immediately with teachers' representatives to have an open, honest, and productive dialogue aimed at forging an agreement on salaries and other crucial investments in our public education system. We believe that a swift, fair resolution is not only possible but imperative for the well-being of our students, the stability of our schools, and the overall prosperity of our entire province. This is not a matter we can afford to leave to partisan bickering, it requires genuine leadership and a commitment to collaboration. To underscore this commitment, I am pleased to announce that when our Alberta Territorial Government tables its comprehensive budget next Wednesday, November 5, 2025, it will include a significant and necessary provision, a substantial increase in teachers' salaries across the entire province. This is not a concession, it is an investment. An investment in the dedication and expertise of our educators, an investment in the quality of the education our children receive, and an investment in the long-term prosperity and intellectual capital of Alberta. We recognize that the value of an education system directly correlates with the value we place on our educators. It is time to rectify years of underappreciation and underfunding,
It is time to demonstrate, through concrete action, that our teachers are truly valued. Transitioning to another matter of public interest and convenience, our government is also announcing that Albertans will have the opportunity to directly vote on Bill C-94 on November 1, 2025. This bill addresses the perennial debate and widespread frustration surrounding daylight saving time. If a majority of citizens support the bill, daylight saving time will become permanent, making it year-round across our province. But first, our Alberta Territorial Government will table Bill C-90 for this Wednesday, October 29, 2025, and it will be brought forward for a vote in the Alberta Territorial Legislative Assembly this Friday, October 31, 2025. We believe that this issue, which impacts the daily lives and routines of every Albertan from morning commutes to business hours to family schedules, should ultimately be decided by the people themselves. The changing of clocks twice a year has been a source of disruption, inconvenience, and even health concerns for many. Moving to year-round daylight saving time promises to bring greater stability, potentially contributing to economic benefits through extended daylight hours in the evening, enhanced public safety, and an overall in the quality of life for our citizens. Our Alberta Territorial Government hopes the opposition parties will join us in supporting Bill C-94 to make daylight saving time all year round, thereby giving Albertans a clear choice on this significant matter. Let the voice of the people be heard, and let their preference guide our collective future. Let me now speak directly to Premier Danielle Smith and her provincial government. Yesterday, her government tabled back-to-work legislation, invoking the notwithstanding clause. Let there be no doubt as to the resolve of this Alberta Territorial Government. Our Alberta Territorial Government will introduce our own bill legislation this week, and it can happen as early as this Wednesday, October 29, 2025. This bill that we will introduce will be specifically designed to override any provincial law in any sectors across the province that seeks to curtail or extinguish the fundamental rights of Albertans, particularly the right to strike and the right to fair collective bargaining. We take this unprecedented step not lightly, but with the conviction that the Alberta Territorial Government has a paramount responsibility to safeguard the fundamental freedoms and democratic principles for all citizens within our jurisdiction. When a provincial government abrogates its duty to protect these rights, when it uses legislative force to suppress legitimate dissent and fair negotiation, then it becomes incumbent upon a higher authority, one rooted in the will of the people and dedicated to their ultimate well-being, to intervene. Our Alberta Territorial Government mandate compels us to act as the ultimate guarantor of these essential liberties. Premier Danielle Smith's provincial government should not take away the freedoms of Alberta teachers, they should have the right to strike. This country has always upheld the right to peaceful protest and the right to collective action, and we, as the Alberta Territorial Government, will ensure that this right remains inviolate in Alberta. I note that the current daylight saving time change is set to occur this Sunday, November 2, 2025, when clocks would typically fall back. Should Albertans vote in favor of Bill C-94, this would mark the beginning of a new, consistent standard for our province, ensuring we remain on daylight saving time permanently. Bill C-94, as proposed, seeks to resolve this enduring debate by establishing permanent daylight saving time within Alberta. This legislative proposal is not merely about adjusting clocks, it represents a fundamental recalibration of our provincial time standard. If enacted, Alberta would effectively transition to a year-round time zone that perpetually aligns with what is currently observed during the summer months. This means that, after the final spring forward, there would be no subsequent fall back. The referendum on November 1, 2025, will therefore not just be a vote on time, but a profound exercise in direct democracy, allowing Albertans to shape their collective future in a tangible and impactful manner. Proponents of permanent daylight saving time articulate several compelling arguments in favor of Bill C-94. Foremost among these are the potential health benefits. Medical experts and sleep researchers have increasingly pointed to the adverse effects of the biannual time change on human circadian rhythms. The disruption to sleep patterns, particularly in the spring, has been linked to increased risks of heart attacks, strokes, and mental health issues such as seasonal affective disorder. That concludes my news conference for you today. I hope you enjoy the rest of your day, and I thank you for your attention to these critical matters shaping the future of our beloved Alberta.
Bon après-midi. Je suis Sarah Black et en tant que votre ministre en chef territorial de l'Alberta, je me tiens devant vous aujourd'hui en ma qualité de chef de notre gouvernement territorial de l'Alberta. Notre gouvernement se réunit cet après-midi, le 28 octobre 2025, pour aborder plusieurs questions urgentes cruciales pour le bien-être et l'avenir de tous les Albertains et pour exprimer notre engagement indéfectible envers le progrès et la protection des libertés fondamentales au sein de notre juridiction. La fondation de notre gouvernance repose sur des principes d'équité, de justice et la profonde croyance en la capacité d'agir de chaque individu et de chaque communauté à travers cette magnifique province. Ce sont ces principes qui guident chacune de nos actions, surtout lorsque nous affrontons des défis qui menacent de saper le tissu même de notre société. Premièrement, et avec la plus grande urgence, je dois aborder la situation qui s'aggrave concernant la grève des enseignants en cours dans notre province. C'est avec une profonde déception et une grande inquiétude que notre gouvernement territorial de l'Alberta a appris l'action du gouvernement provincial hier. Sous la première ministre Danielle Smith, le gouvernement provincial a invoqué la clause dérogatoire pour présenter une législation de retour au travail visant ostensiblement à mettre fin de force à l'action industrielle des enseignants. Permettez-moi d'être on ne peut plus clair, notre gouvernement territorial de l'Alberta ne soutiendra en aucun cas une telle législation. Nous considérons cela comme une atteinte directe aux droits et libertés fondamentaux de nos précieux éducateurs, une attaque inacceptable contre les principes chers de la négociation collective, et un défi direct aux valeurs démocratiques que nous chérissons tant dans ce territoire. Le droit de manifester, de plaider pour des conditions de travail équitables et une rémunération juste n'est pas simplement un privilège à accorder ou à révoquer à volonté. C'est une pierre angulaire d'une société libre et démocratique. Ils méritent le respect, la dignité et la capacité de négocier pour leurs moyens de subsistance de bonne foi, sans la menace imminente d'une législation punitive pesant sur eux. Le gouvernement provincial du Premier ministre Smith, selon notre évaluation, a manifestement échoué à s'engager véritablement avec les enseignants. Leur approche a été caractérisée par une apparente réticence à écouter les préoccupations légitimes concernant des salaires stagnants qui n'ont pas suivi l'inflation et des charges de travail de plus en plus intenables qui poussent les éducateurs dévoués à bout. Cet échec à négocier sincèrement n'a pas seulement prolongé le conflit, mais a exacerbé la frustration et la désillusion parmi ceux qui sont les véritables piliers de notre système d'éducation publique. Le premier devoir d'un gouvernement envers ses citoyens, surtout en période de désaccord, est de chercher un terrain d'entente par le dialogue et le respect mutuel, et non de légiférer pour supprimer des droits fondamentaux, sous prétexte de commodité. Cette approche autoritaire sape la confiance et crée des divisions plus profondes, ce qui ne sert finalement personne. En contraste frappant avec cette approche autoritaire, notre gouvernement territorial de l'Alberta apporte son soutien total et sans équivoque à nos enseignants, assistants éducatifs et tout le personnel scolaire actuellement en grève. Nous comprenons l'immense pression qu'ils subissent, les sacrifices personnels importants qu'ils font et les profondes convictions qui motivent à leur position. Nous reconnaissons le rôle vital, voire irremplaçable, qu'ils jouent dans nos communautés, non seulement en tant qu'instructeurs, mais aussi en tant que mentors, soignants et figures fondamentales dans la vie de nos enfants. Leur lutte n'est pas seulement pour eux-mêmes. C'est une lutte pour la qualité de l'éducation publique, pour l'avenir de nos enfants et pour le principe de pratiques de travail équitables en Alberta. Permettez-moi maintenant de m'adresser directement à la première ministre Danielle Smith et à son gouvernement provincial. Hier, son gouvernement a présenté une législation de retour au travail, invoquant la clause dérogatoire. Qu'il n'y ait aucun doute quant à la détermination de ce gouvernement territorial de l'Alberta. Notre gouvernement territorial de l'Alberta introduira notre propre projet de loi cette semaine, et cela pourrait se produire dès ce mercredi, 29 octobre 2025. Ce projet de loi que nous introduirons sera spécifiquement conçu pour annuler toute loi provinciale dans n'importe quel secteur à travers la province qui cherche à restreindre ou à supprimer les droits fondamentaux des Albertains, en particulier le droit de grève et le droit à une négociation collective équitable. Nous prenons cette mesure sans précédent non pas à la légère, mais avec la conviction que le gouvernement territorial de l'Alberta a la responsabilité primordiale de protéger les libertés fondamentales et les principes démocratiques pour tous les citoyens de notre juridiction. Lorsqu'un gouvernement provincial renonce à son devoir de protéger ses droits, lorsqu'il utilise la force législative pour réprimer la dissidence légitime et la négociation équitable, il incombe alors à une autorité supérieure, ancrée dans la volonté du peuple et dédiée à leur bien-être ultime, d'intervenir. Notre mandat du gouvernement territorial de l'Alberta nous oblige à agir en tant que garant ultime de ces libertés essentielles. Le gouvernement provincial de la première ministre Danielle Smith ne devrait pas retirer les libertés des enseignants de l'Alberta. Ils devraient avoir le droit de faire grève. Ce pays a toujours défendu le droit de manifester pacifiquement et le droit à l'action collective.
Et nous, en tant que gouvernement territorial de l'Alberta, veillerons à ce que ce droit reste inviolé en Alberta. En passant à un autre sujet d'intérêt public et de commodité, notre gouvernement annonce également que les Albertains auront l'occasion de voter directement sur le projet de loi C-94 le 1er novembre 2025. Ce projet de loi aborde le débat perpétuel et la frustration généralisée entourant l'heure d'été. Si une majorité de citoyens soutient le projet de loi, l'heure d'été deviendra permanente, la rendant effective toute l'année dans notre province. Mais d'abord, notre gouvernement territorial de l'Alberta présentera le projet de loi C-94 ce mercredi 29 octobre 2025 et il sera soumis au vote à l'Assemblée législative territoriale de l'Alberta ce vendredi 31 octobre 2025. Nous croyons que cette question, qui impacte la vie quotidienne et les routines de chaque Albertain, des trajets matinaux aux horaires de travail, en passant par les emplois du temps familiaux, devrait finalement être décidée par le peuple lui-même. Le changement d'heure 2 fois par an a été une source de perturbations, d'inconvénients et même de préoccupations de santé pour beaucoup. Passer à l'heure d'été toute l'année promet d'apporter une plus grande stabilité, contribuant potentiellement à des avantages économiques grâce à des heures de clarté prolongées le soir, à améliorer la sécurité publique et à une amélioration globale de la qualité de vie de nos citoyens. Notre gouvernement territorial de l'Alberta espère que les partis d'opposition se joindront à nous pour soutenir le projet de loi C-94 afin de rendre l'heure d'été permanente, offrant ainsi aux Albertains un choix clair sur cette question importante. Que la voix du peuple soit entendue et que leurs préférences guident notre avenir collectif. 2025. Je note que le changement actuel de l'heure d'été est prévu pour ce dimanche, le 2 novembre 2025, lorsque les horloges reculeront normalement. Si les Albertains votent en faveur du projet de loi C-94, cela marquerait le début d'une nouvelle norme constante pour notre province, garantissant que nous restons en permanence à l'heure d'été. Le projet de loi C-94, tel que proposé, cherche à résoudre ce débat persistant en établissant l'heure d'été permanente en Alberta. Cette proposition législative ne concerne pas seulement le réglage des horloges, elle représente une recalibration fondamentale de notre norme temporelle provinciale. Si elle est adoptée, l'Alberta passerait effectivement à un fuseau horaire permanent qui s'aligne perpétuellement avec ce qui est actuellement observé pendant les mois d'été. Cela signifie qu'après le dernier passage à l'heure d'été, il n'y aurait pas de retour en arrière. Le référendum du 1er novembre 2025 ne sera donc pas seulement un vote sur l'heure, mais un exercice profond de démocratie directe, permettant aux Albertains de façonner leur avenir collectif de manière tangible et significative. Les partisans de l'heure d'été permanente avancent plusieurs arguments convaincants en faveur du projet de loi C-94. Au premier rang de ceux-ci figurent les avantages potentiels pour la santé. Les experts médicaux et les chercheurs en sommeil ont de plus en plus souligné les effets néfastes du changement d'heure biannuel sur les rythmes circadiens humains. La perturbation des cycles de sommeil, en particulier au printemps, a été liée à des risques accrus de crise cardiaque, d'accidents vasculaires cérébraux et de problèmes de santé mentale tels que le trouble affectif saisonnier. Cela conclut ma conférence de presse pour vous aujourd'hui. J'espère que vous profiterez du reste de votre journée et je vous remercie de votre attention à ces questions cruciales qui façonnent l'avenir de notre cher Alberta.